A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 7th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight on Live Talk, we are looking at preparations for next year's general elections and what political parties are doing ahead of the 2023 harmonized elections. Nasi muchirongwa tiri kutarisa gadziriro dzesarudzo dzichaitwa gore rinouya apo vanhu vachapiwa mukana wokusarudza mutungamiri wenyika wavanoda, nhengo dzeparamende nemakanzura pamwe nesarudzo dzameya. Today, the ruling ZANU-PF party amended its Central Committee elections candidate list to accommodate some members who had been disqualified and those who did not meet the criteria, like Finance Minister Ntuli Ncube, Industry Minister Sekai Nzenza, and former Cabinet Minister Obadiah Moyo. Yesterday, the party's president, Emmerson Mnangagwa, told the Politburo meeting that the vote buying will not be tolerated. Let's hear more from a report by Studio 7's Godwin Mangujiga on what took place in Harare today. Rushinji rweZimbabwe zvinofanira kuti ita musangano wakatora mazuva maviri uchitora hours anotopfuura 7 to 8 hours tichitarisirana nenyaya yeCongress. Vapresident vacho vemusangano vachisenza kubvira rungwana kusvika ridoke kusvika pakati peusiku kuti nyaya dzeCongress dzinyatsofamba mushe, kuti nyaya dzema-elections anyatsofamba mushe. Nezuro takagara pasi tichienda nemazita akabva kuma-PCC uko kunonzi kumisangano yekumaprovince kunosarudzwa nhengo dzeCentral Committee. Ndinoda kukuudzai kuti takafara zvachose kuti pfungwa dzemaprovincial maonero avakaita paruzhinji ndo zvakateedzerwa nesangano guru rePolitburo rinomirira Congress neCentral Committee kana kuchike kusina Congress. Saka musangano wakafamba zvakanaka. Tine kariro yekuti nhasi komisa wedu ari kupedza kuendesa mazita nemaballot box nemaballot kumaprovinces akasiyana-siyana. Zvekare ma-elections edu achafamba zvakanaka. Vakuru vemusangano vanobva kune dzimwe maprovince vatanga kutumirwa kuti vaende ikoko kunoona kuti zvinhu zvese zvafamba nemazvo. Musangano wedu hausi wemirizhonga, musangano wedu ndowekuwirirana, musangano wedu ndowedhemokirasi yatakarwira muhondo. Ndo zvichaitika pama-elections amangwana. Hatisi kumbo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti ma-elections afambe zvakanaka. Congress yedu ine theme yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vomuZimbabwe vapunduke, zvekare pasina anosiyiwa, zvekare pasina nzvimbo inosiyiwa. Ndo theme, ndo donzo riri kuburitswa, chinangwa chiri kuburitswa paCongress yedu yatiri kuita iri kuuya mumasvondo ari kuteera. Iri dare reCentral Committee riri kusarudzwa ndo rekupedzesera pane madare akanodiwa akasiyana-siyana kubvira kuyouth, kuwomen nekumain. Zvino taane Veterans League. Now taane leadership yeCentral Committee inobva kumawings ese iwaya kune mapato ese andataura emusangano. Saka takabatana zvachose kuti tione kuti Congress yafamba zvakanaka. That there was Studio 7 reporter Godwin Mangujiga speaking to ZANU-PF spokesperson Chris Muchangwa. Meanwhile, the caretaker leader of the opposition Citizens Coalition for Change, Nelson Chamisa, is calling for electoral reforms and peace ahead of the elections next year. As in Zumba Maramba Pfungwe, just a couple of weeks ago, the gory stories I got, the narrations of citizens in Uzumba, you would not imagine that we are in a free Zimbabwe. They have not known independence. They have not tested independence. They have not known the meaning of the right to choose, because choices are made on their behalf. And the right to choose attracts death or vandalism or destruction of property.
That tells you that we have destroyed the very foundation of the liberation struggle, its ideals and principles. And that is the platform we stand on. As I stand together with other change champions within the change champion movement, we are pushing for the restoration of that special social contract, that new consensus between the citizens and those who govern them. The cabinet this week amended proposed electoral reforms amendment bill, which include the setting of a time frame for parliamentary and council to withdraw incorporation of a 30% women and youth quota and the use of passports and national identity cards as the only form of identity when voting in elections. Studio 7's Gibbs Dube speaks to Joseph Chuma of ZANU-PF and Fortune Kosibati Mlalazi, an independent political commentator on the issue. Kumele sibe sibancoma phela asho bana every time sibe sibachothoza kuphela singabona okuhle ngakho ababekwenza konoko sokwenziwe okuhle asiphumeni bese sikhulela ukuthi ngabe kuyaqhubeka phambili kusenziwa okunye ukwenzela bona by the end of the day sibe sesitholile kube sesiyachifile konoko sibe sifuna ukuthi sithi realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo umthetho omusha esesilawo lapha elizweni leZimbabwe. Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi. Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama. Kodwa ke inkinga esilayo ngalokho kwenziwa nguhulumende ukuthi alubana silwisana lakho. Efana abana silwisana lakho silazo izinto eziqhakathekileyo okumele ngabe siyazenza singafi kulezi ezimayina. Kolidwezo lapha ke ubaba Mlalazi uthi hayi uhulumende lapho udlala ingqondo zabantu. Umfowethu uMlalazi hayi angimsoli la ukhuluma lapha amekhona but njengoba ngitshilo mina akulo kunye ongabe uqhathe udlula okunye konke uqhathekile kumele kulungisiswe nxa kuthe kwalungiswa lokho sokulungisisiwe asishayile izandla sesikwazi ukuthi hayi kushuna sokulandela okunye kuzalandelana kulandelana kuze kuphele ngoba phela ayisikuthi una singakwamba konke ka one case uqedwe akwenzakali khona kwanza ngakho angiboni bona kukhona yini ubana sisikhala ngako lokho sefika ubana sivume khona osokulungisiwe sikubongele bese simelela ke ubana okulandelayo la kuzabanjwa so konke lokwane diaspora vote izabuya ngesikhathi esifanele kuzalungisiswa konke ngendlela efaneleyo anjengobona nje ukuthi kade sikuba sanction ithwele nzima asikwazi ubana sibambe ngabe sifike ngabe kuba nzima bona ukubana sikubambisise kuhle. Yes, siyakuzwa Kolide. Baba Mlalazi vele abantu bafunani bafuna ukuthi uguqulwe. Uyabona singakhangela i-diaspora vote. Abantu abaku-diaspora yibo ababambe umnotho. Uma ngithi umnotho yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile imuli eziningi zisurvive nge-diaspora. Usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes. So more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwe-Electoral Act indaba ye-media, especially public media, indaba ye-behavior nje yama agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngitsho lezek iyasolisa uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So into kufanele ngabe ziyalungiswa lezi sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate ekhethweni ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayela ihlombe yilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le-election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu. That there was Studio 7's Gibbs Dube speaking to Joseph Chuma of ZANU-PF and Fortune Kosibati Mlalazi, an independent political commentator.
And for perspective on these issues, we are now joined by our Skype guest, Tawanda Jokora from the Citizens Coalition for Change. And I also understand we have Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, but I will start with Mr. Jokora. Good evening and welcome to Live Talk. Good evening, Marvelous. Good evening, Zimbabwe. Mr. Jokora, can you just tell us how prepared is your party, the Citizens Coalition for Change, for next year's general elections? We heard President Emmerson Mnangagwa yesterday saying that they will not tolerate vote buying during the election campaign, but what we see on the ground sometimes looks different. What's your view? Our party is very ready. The people of Zimbabwe are ready. The citizens are ready. The leadership is ready. And you can see the readiness of the party on what is going on the ground, the mood on the ground. You've seen President Chamisa going the length and breadth of Zimbabwe, talking to people, meeting citizens, meeting key leaders in rural areas. As you can see, now we have intensified our campaign in the rural areas where ZANU-PF says it's dominating. But you can see that that's all a fallacy, because people in the rural areas know their leaders and they've been following President Chamisa. You've seen the number of people that have turned out on his rallies. And there are also leaders besides President Chamisa that are working everywhere in the rural areas in Zimbabwe. So we are ready for the elections. What we are not ready for is what ZANU-PF is doing. The games that ZANU-PF is playing, like now they are saying there shouldn't be any vote buying. CCC cannot vote buy. We don't have the capacity to vote buy. We don't even have the resources to buy people. We don't need to buy people. People just come to CCC because of our policies, because of the A leadership that we have. We can never go to the people and propose anything in terms of money. That's what ZANU-PF has been doing. That's ZANU-PF's DNA. They buy people, they vote buy, they also transport people or give people money to attend rallies. People that is attending President Chamisa's rallies, they go there on foot. We don't bus them. We don't have the resources to do any form of vote buy. Thank you so much. Please stay on the line. Tomboenda kunava Masimba Mavaza vebato reZANU-PF. Muri kunzwa zviri kutaurwa navaJokora veCitizens Coalition for Change. Vari kuti nyaya yakataurwa navaMnangagwa nezuro yekuti vanhu vasatenge mavhoti. Ivo sebato reCCC havatorina mari yekutenga mavhoti, asi imi veZANU-PF ndimi pamwe mungazowanikwa muchitenga mavhoti. Mungati chii? Chekutanga ndechekuti bato reCCC rindori nedambudziko pachezvaro. Havanzwisise zvavari kuita, kwavari kuenda nekwavari kubva. In other words, ndikabvunza vaJokora nhasi kuti on what basis is Chamisa the president of CCC? On what basis is Fadzai Mahere the spokesperson? And what basis is Wende not the Secretary General? And what basis is Biti not the vice president? Why am I saying this? Bato risina kurongeka rinoda kungorarama nekubvundutsira nekutyidzira vanhu. Chamisa is taking himself like mufundisi wekuti chandataura hachirambidzwi, havana chinovadzora, havana constitution, havana chinovabatsira. Saka kana chinzi musatenge mavhoti, ZANU-PF is being transparent. It's showing its transparency, its democracy. It's following the constitution of ZANU-PF, which will feed us into the constitution of Zimbabwe. Saka vaMnangagwa president wedu pavakataura kuti taakuenda kuma-elections, the person don't mix the two. Tiri kuita ma-elections ari kutanga mangwana members central committee. Tiri kuita in terms of the constitution of ZANU-PF, which allows us to do that. And those elections are kunzi we don't want vote buying for our own elections. It means kana tisingatenge mavhoti pa-elections dzedu, tine kodzero yekuparticipata pama-elections enyika, sarudzo dzenyika, because hatina kubvira tatenga. Kune vari kungosimuka vongoti uyai mutivhotere tikugadzira ma-elections. How are you prepared? People see forms dzinotaura navachamisa inongori nevabati vezvigaro vaviri. Yokutanga
Fadzai Mahere spokesperson navachamisa vari 2. Vamwe vese vachamisa vakati hakuna. Vamwe vese vari ngori ma-soldiers for change except the president and the spokesperson. Ndopanoona kuti kana mukasatenga mavhoti sekitara vadzokora havana mari mari havana nekuti mari yese inachamisa havatoziva kuti mari yacho inoshandiswa sei. Havana secretary general, havana treasurer, havangatauri nenyaya yemari. Chamisa ndiye anenge achitenga oga nekutuma vamwe vake vanenge atuma ivavo. Saka in other words, kana tisatenge vanhu kuti varivhotere, ZANU-PF is preparing its own elections which starts tomorrow for the Central Committee. After that, we are then going to launch, after the Congress inozotera in 2 weeks' time, we are then going to launch our candidate who is going to be President Emerson Mnangagwa. Musati manje kambira parutivi ndipedze ndichiti vaMnangagwa youth league ZANU-PF yakaendosa vaMnangagwa kuti ndo vachava bhiza redu vachamhanya nesu pamaelection. Women's league ikaita the same. And mavo veterans vakaungana vakati vaMnangagwa chasara uruzhinji rwese rwemusangano pacongress. Ini mubvunzo wangu wandichabvunza vadzokora ndeyekuti on what basis is Chamisa standing as a representative of Triple C when there is no constitution? Let's just stop right there, Mr. Mavaza. We will definitely come back to you. We just need to take a short break. Then we'll come back and give Mr. Jokora of the CCC a chance to also rebut. And now let's take a short break. Don't go away, and we'll be right back. Gwirikwiti kana kuti measles chirwere chinotapuriranwa chomuchipfuwa chinokonzereswa neutachiwana hwemeasles virus. Utachiwana hwegwirikwiti hunoparadzirwa nemhepo, kuburikidza nekuhetserurirwa kana kuti kutaura uri pedyo nemunhu ane gwirikwiti. Vari panjodzi huru vanosanganisira madzimai akazvitakura uye vana vane makore ari pasi pe5. Zvitaridzo zvinosanganisira kupisa mwiri zvakanyanya, tumapundu twakatsvuka tunobuda pahuma twozopararira nemwiri wese, chikosoro chakaomarara, dziwa, maziso anochururuka mvura ari matsvuku uye manyoka. Kana gwirikwiti rapfuriridza rinogona kukonzeresa chirwere chenzeve, kuzvimba kweurozvi zvokonzeresa kurutsa uye kuvhunduka, mabayo, manyoka uye chikosoro chakanyanya. Kana maona zviratidzo izvi, endesai mwana kuchipatara nekukasika. Mashoko aya mavaunzirwa neCommunity Working Group on Health in partnership with Ministry of Health and Childcare, World Health Organization and UNICEF. For those that have just joined us, please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. And we're also live on YouTube on VOA Zimbabwe. Now we're going to go back and give Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change a chance to rebut what Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF was saying. Vajokora enderai mberi tinzwe. Koitidzei ZANU-PF kuda kuuya kuzobvisa mwana wetriple C madziwa. Chiri kuvanetsa chii kumusangano wedu? Isu tine musangano wedu, ivo vane musangano wavo. Ngavasiyane nezviri kuitika kutriple C. Tiri kuvaziva ana Mavaza ndo masiya iwo acho nevamwe vavo varimo muZANU-PF imomo. Vanga vajaira kuuya nemabhegi emari vachipa vanhu vavanenge vachiziva kuti vari kutungamirira vari pazvigaro mutriple C. Zvino iko zvino vanyangira yaona isitakati isu hatisisina izvozvo, hatichaita zvezvigaro, taakuita zveugaro hwevanhu. Musangano wedu uri kufambira mberi wakadaro. Vanhu vanoziva maleaders avo, vanhu vanoziva vatungamiriri avo. Vanotaura kuti triple C haina vatungamiri. Makamboona musangano usina vatungamiri uchihwina maelections, mahwinire ari kuita triple C. Takazvambaradza ZANU-PF kukaribha uko kwaifamba ana Chiyangwa nana Ziyambi vachipa vanhu masweets kuti vavavhotere, inonzi vote buying, inonyadzisa, inosvodesa. Tiri kuhwina sei? Takahwina sei kuBulilima? Takahwina sei kwaMutasa? Kwese kwatiri kuita maelections sarudzo tiri kungozvambaradza ZANU-PF. Mr. Jokora, if I may just hold you there. We have a live caller on the line. Let's just hear from the caller, then we'll come back to you. Hello, caller Makadi. Hello. Makadi, tiri kutaura nani, muri kupi? Ndiri kwaMatanda muZanunamo, ndiri kuJohannesburg. Aiwa, tinotenda, tipeiwo pfungwa dzedu nenyaya iri mudandaro. All right.
nyaya yemalections edu ari kuuya 2023 handiti maonero wangu ini ndeyekuti dai vanhu taregedza kunyanya vari kuda kuve change varida change sesu toda change. We are here in South Africa, not that we are eager to stay in South Africa, no. Tiri muno munenyaya yekuti mamiri akaita kumusha kwedu kuona vanhu vachitiza pamusha kuratidza pane zvinoda kugadzirisa pamusha ipapo kuti pagariki. Ende mune mukana mukoma wekubvunza mubvunzo kuna vadzvokora veCitizens Coalition for Change kana vamasimba mavaza veZANU-PF vabva vapindura muripoti auraitinzwa. So far hauna isina kugadzira kubvunza mubvunzo but pangoeda kuti kune varida change haniti tisanyaya kupedza nguva chitarisana nevanhu veZANU-PF vachita matics avo and the like disturb nokuti tinopedza nguva chikakaudzana navo kaniti ivo go yavo iri kuramba vachitibira vachiba sezvavanenge vachiita. So the best kuencourage na kunoregister kuvhota sezvatakaita isu tikwanise kuvhota neuwandu hwedu ndo panobva change. Zvekutaura zvega zvingawandisa. Aiwa tinotenda mukoma muve nezuva rakanaka. Regai tidzokere zvakare kuvanyarikani vedu. Also we want to welcome all those that are streaming on our platforms. VOA Shona, I see there are a lot of people that are commenting. Amos Mwanza is commenting. Lakson Ziso Tetemuri say I'm at Chikowero Mid Zambezi in Zimbabwe. Turikuona pana Hloko Patriot. Regai tiende kuna Dr. Mavaza tinzwe. Dr. Mavaza tisatadzokera kuna vadzvokora mongoti pamuchidimbu zviri kutaurwa nekola izvi hanzi aiwa vanhu ngavasanyanyotarisa zvamuri kuita kubato renyu iri reZANU-PF ngavatarisire kunyonyoresa kuvhota nekuzovhota. Taurai tinzwa. Chekutanga mutaura anga kutaura vakanzwisisa kuti kana muchigadzirira kuvhota munofanira kunge mune gwara remavhotero. Zvino mungavhotera sei vanhu imi muri mugwara ivo vasina gwara rekuvhoterwa? Chandikuratidza kuti havana constitution, havana mutemo unovaumbiridza, havana mutemo unovadzora, havana chinoratidza kuti ndiani anofanira kuvhoterwa asvika sei pakuvhoterwa ipapo. Vari kukuudzai kuti vachamirira shanduko asi havasi kuda kubatsirwa neshanduko yemutemo. Vanokuudzai kuti vachamirira rule of law asi havadi kutedzera the constitutional law iri pachena. Ndivongokuti hanzi kuita chiwande-wande. Makore ano haachaitwa chiwande-wande. Madzimambo hakuchina, kwangosara mambo kuno mambo Charles. Asi hakuna mambo Charles vacho havatotongi zvine mutsindo wanjotongerwa naprime minister. Prime minister anotonga nekuti kune mutemo unozivikanwa kuti anosarudzwa rini gore ripi nani. The triple C havana murego iwoyo, vanongori nevanhu vaviri vaitange vanhu vari musangano vari muchechi kamisa akuita kunge pastor and the pastor's wife akuita kunge ndo the spokesperson or ndo the wife, nobody knows because ndovenga vanhu two vane mapositions ari announced. Saka tiri kuti kana tavakuda kugadzira kunovhota varida kunovhotera change yavari kuti change vari kuvhotera chii pasina shanduko yacho, pasina payakanyorwa, hapana pamaiudzwa, hapana pamaitaurirwa, kungova kutungana kwembudzi kuvhotera vanhu vasingazivi kwavakananga, kwavari kuenda nekwavari kubva. There's a comment from Clay Dube on the Ndebele page. He's saying, why don't you allow diaspora vote? Use ZANU-PF, but we're going to take a caller from South Africa. Hello, caller. Hello, caller. Makadi tinokuchingamidza ipachirongwa. Tinofara makadi. Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani muri kupi? Yeko Chona Chimbamba ndiri ku Cape Town. Taurai tinzwe, tipei pfungwa dzenyu. Tongokurudzirawo vanhu vari kumusha kuti vanhu vari kuno kuSouth Africa kuti tinovhota nyika yedu. Because isusu takaramba tiri munomu hatikwanise kugadzirisa nyika yedu tiri kuno. Saka isusu takandoenda tese tinovhota kumusha tokwanisa kugadzirisa nyika yedu yosungunuka yoita zvakanaka, kwete kuramba tiri muno tingobatwa unhapwa tiri muno. Aiwa, thank you so much, caller. Have a very great day. We are hearing from the caller who is saying that he wishes and is advising
all those, especially Zimbabweans in South Africa, to register to vote and go and vote. He says, you know, we are in South Africa not because we want to be in South Africa, but because the situation back home is not good. So that's why he's saying, hey, we need to go and register to vote. Before we were, I took the caller, I was just reading comments from the VOA in the Ndebele page. There's Ketwe Bebe, who's writing on the page saying that, yes, this is LiveTalk, not Ndebele News. I think she was answering somebody who had written a comment on a VOA in Ndebele. Thank you, Ketwe Bebe, and also Clay Dube, who asked the question, why don't you allow diaspora vote, you ZANU people? But let's go to Mr. Jokora from the Citizens Coalition for Change. Timbonzwa kubva kwamuri tisati tadzokera zvakare kuna Dr. Mavaza. VaJokora turikuona vachamisa vanga vari kuti ivo vari kukurudzira kuti pave nerunyararo pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Munoona zvakamira sei pari zvino? Ndo zvagara zvichitaura President Chamisa, ndipresident werunyararo, president werudo, ndipresident wevanhu. Havadi zvemhirizhonga, vanotorambidza vana veZimbabwe kuti vaite mhirizhonga. Ndosaka muri kuona even patiri kutaura nenyaya yema-reforms, we have 7 key demands. Among them, you know, we talk about voter intimidation, that there shouldn't be any voter intimidation. Vote buying is also one of the demands that we are making. The issue of media reforms, that all political parties in Zimbabwe should be allowed equal access to ZBC and ZTV. And we also talk about the diaspora vote, which is very key to the people that are in the diaspora. And all these reforms that we are demanding, all the 7 key demands that we put in our document, which is called Prepare, were not addressed by Emmerson Mnangagwa in their recent cosmetic electoral reforms bill that they just passed. And we are wondering where they got the reforms that they passed. We cannot have a free and fair election when President Chamisa cannot be seen on ZTV, on ZBC. And we cannot have a free, fair, and credible election when other citizens are being disenfranchised, like the 5 million people that are outside Zimbabwe. It's a concern because President Mr. Mnangagwa, when he came to the United Nations in 2019, he said he was going to enact a reform that will allow people outside Zimbabwe to vote. We have seen that this was a lie. This is a president who is lying to citizens. He always lies. Now, Mr. Jokora, can I just hold your thought there, please? We are coming back to you. Let's take a live caller. Hello, caller Makadi. Hello, caller. We are actually receiving live callers calling into the show, and those that are streaming with us, I know some are saying, please call us. But let's try this caller who we have called from our studios. Hello, caller. He might have dropped, but let's read a little bit what people are saying on the VOA Shona Facebook platform. There is Ngoni Munakwadi Wasu arikuti tete makadi uyezve wishi masuka anzi please ndifonerewo ndapota vatinofonera ndova vanenge vakaisa manhamba patinokokera kuti vanhu tipei manhamba asi vamwe vari kutaura ivo kuti no tiri kudawo diaspora vote. Vamwe vari pano vari kutaura Richard Makuvaza ari kuti zvimwe zvacho zvinoda nyadzi kuruling party. Vari kuti ruling party please tipe tinyareiwo. And, you know, I know everybody wants to really chime in. There's also Veronica Jokora who's saying Mukanya Rambai Makajanya. But this is Marvelous in Klanganya who are saying, hey, have a very good night and a very great weekend here from Studio 7. And thanks to our guest, Mr. Tawanda Jokora of CCC and Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF and you, our callers. Let's meet again next week.